ఫ్రెండ్స్ హాయ్. సో ఈరోజు వీలాగింగ్ వచ్చేసి కేదార్నాథ్ ఫాల్స్. ఏం ఫాల్స్ సార్? కేతరనల్లి వాటర్ ఫాల్స్. ఇది యాక్చువల్గా బెంగళూరు నుంచి అయితే మనకి ఒక 75 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 65 కిలోమీటర్స్ అయితే హ్యాపీగా వచ్చేసిన మొత్తం హైవే అనమాట. సో దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి మనకి ఒక 5 కిలోమీటర్స్ ఫుల్ మడ్ రోడ్, చాలా కంజెస్టెడ్గా ఉంటుంది. సో వెరీ కేర్ఫుల్గా మనం అయితే రావాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో ప్రజెంట్ అక్కడ మనకి ఇక్కడికి రీచ్ అయినాక నియర్ బై ఒక పార్కింగ్ ప్లేస్ ఉంది, అక్కడ పార్క్ చేసుకొని సో అక్కడి నుంచి మనము ఒక ప్రాబబ్లీ 1 కిలోమీటర్ అనుకుంటా, 1.5-2 కిలోమీటర్స్ అయితే మనం నడవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అవసరం ఉన్నది. అంటే వాకింగ్ ఏదో ఫారెస్ట్లో నడుస్తున్నట్టు మొత్తం ఒక అడ్వెంచరస్గా ఉన్నది. ఓకే, సో లెట్స్ మీరు చూడండి ఆ వ్యూ నేను చూపిస్తుంటాను లొకేషను. ఓకే, ఇదిగో వెనక తమ్ముడు బాగున్నారా? రైట్, ప్లేస్ అయితే ఎగ్దమ్ ఉన్నది. అంటే మనం ఎప్పుడైనా వీకెండ్ రావాలనుకుంటే హ్యాపీగా బెంగళూరు నియర్ బై ఉన్న వాళ్ళు ఈ ప్లేసెస్కి అయితే విజిట్ చేయొచ్చు. రైట్, సో ఫుల్ ఒక ఫారెస్ట్, ఒక కొండల మధ్యలో ఏమంటారు, ఒక మంచి వ్యూ. రైట్, మీరు చూడండి ఇక్కడ వ్యూస్ చూడండి, బ్యాక్ సైడ్ ఎలా ఉంది, సూపర్ ఉంది. రైట్, సో అట్లే ఫుల్ మొత్తం కొండలు అండ్ ఎగుడు దిగుడు అంటారు కదా, ఒక లోయలు పైకి కిందికి. సో అట్లా ఉంది. వెనక మా బెటాలియం 420 బ్యాచ్ వస్తున్నారు వెనక. ఏడి నా గిరి ఏడి. సో వాళ్ళు ఎక్కడో లాంగ్లో బ్యాగ్ వేసుకొని వస్తున్నారు. రైట్, దిస్ ఈజ్ అ వ్యూ. ఇంకొంచెం జూమ్ చేసి చూపిస్తాను. హాయ్ హాయ్ అండి. ఎట్లా అంటే నువ్వు అరే చూడకుండానే సూపర్ ప్లేస్ అనుకుంటున్నావురా. ఓకే, ప్రెజెంట్ వరకు సూపర్ అంటున్నావు అంతేనా? యా, సీ ద వ్యూ గైస్. ఐ మీన్ ఆసమ్ అంటే ఆసమ్ ప్లేస్ అయితే మస్తు ఉన్నది. సీ మొత్తం మధ్య మధ్యలో పొలాలు కూడా వేసినారు. చూడండి, కొండ గుట్టల మధ్యలో నాకు తెలిసి వరి కాదు అది, బట్ జస్ట్ కొన్ని ఆకుకూరలు వెజిటేబుల్స్ వేసినారు. ఓకే, వావ్, షట్. ఫాల్స్ చూస్తారా? ఇక్కడి నుంచి నీకు ఫాల్స్ చూపిస్తా. ఎస్, గో హియర్. ఇక్కడ చూడండి ఫాల్స్. మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫాల్స్. సో ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ఇంకొక 1.5 కిలోమీటర్ అయితే మనం వాక్ అయితే చేయాలి. వాక్ కానీ రన్ కానీ. ప్లేస్ అయితే అడ్వెంచరస్గా ఉంది గాయస్. సో నిజంగా సూపర్ ఉంది ప్లేస్. ఫుల్ అడ్వెంచరస్. మనకి యాక్చువల్గా గూగుల్ మ్యాప్లో అయితే కార్లో ఉన్నప్పుడు 4.4 చూపించింది. మేము పార్క్ చేసిన ప్లేస్ అయితే 1.5, ఇంకా అక్కడి నుంచి 3 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో మనం అంత దూరం వెళ్ళాలా అనేది నాకు డౌటు. హాయ్, తెచ్చిరారా? అరే చేంజ్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఒక 10 రూపీస్. గూగుల్ పే, ఫోన్పే. వాళ్ళు గూగుల్ పే, ఫోన్పే ఉందారా? ఓకే, ఖుష్ పాపం ముసలావాడా. Yes, see the adventurous guys. Wow. Hey. See the excitement of these guys. Full excitement. చూసినాడు వర్రా స్వామి. ఎందుకు ఎగ్జైట్ అవుతుర్రా? మొత్తానికి స్నానం చేయాలంటారు అంతేనా? దిగేసి. కానీ మేము వచ్చింది హెరేర్లో గాయస్. లైక్ హెరేర్లో వస్తుంటే మటుకు రోడ్ నాకు నిజంగా భయమైంది, ఎందుకంటే చాలా కంజెస్టెడ్ ఉండే. అది ఆ కంజెస్టెడ్లో లైక్ ఇన్ కేసు అదేమన్నా అటు ఇటు టైర్ కొంచెం మిస్ అయినా ఇంకా క్రేన్ రావాల్సిందే. ఎందుకంటే హెరేర్ మీకు తెలుసు కదా ఎంత బడ్జెటెడ్ కారో. చాలా కేర్ఫుల్గా వచ్చినాము. రాళ్ళు అయితే ఫుల్ స్టోన్స్, ఫుల్ మడ్ రోడ్. బట్ నథింగ్ టు వరీ,
కొంచెం రిస్క్ చేసి రావచ్చు. ఓకే, కాకపోతే నా సజెషన్ ఏంటి అంటే ఫ్యామిలీ అయితే కార్లో రండి. ఇన్ కేస్ బ్యాచులర్స్ అయితే హ్యాపీగా టేక్ యువర్ బైక్ అండ్ డూ దిస్ అడ్వెంచరస్ ట్రిప్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఒక వ్యూ వేద్దామా? 1 సెకండ్. యా, ఇక్కడ నుంచే మీరు చూడండి. ఎస్, ఇక్కడ నుంచి నేను కొంచెం జూమ్ చేస్తా, మీకు వాటర్ కనిపిస్తున్నాయి. అక్కడ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది, ఎంజాయ్మెంట్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. రైట్, సో ఇక్కడ నుంచి నీకు ఇంకా మొత్తము మనం చూపించిన ఫస్ట్ ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ ఇవన్నీ కనెక్టెడ్. ఇక్కడ ఉంది కదా అది, ప్లస్ ఇవన్నీ కనెక్టెడ్. మనమైతే ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తాము. మేమైతే బట్టలు అన్నీ తెచ్చేసుకున్నాము, ఎట్లయినా దునకాల్సిందే అని చెప్పేసి. ఓకే, లెట్స్ గో. తగ్గేదే లేదు ట్రిప్ ఇది. అంటే ఇక దసరా కదా, అందరికి హాలిడేస్ వచ్చినాయి. ఇంకేం చేయాలనుకుంటే ఇది ఒకటి చూసినాం ఇక దగ్గరలో. మనకి బెంగళూరు నుంచి అయితే వెరీ నియర్ బై ఉన్నది. బట్ కేర్ఫుల్గా నడవాలి, ఎందుకంటే మొత్తం ఎట్లుందో చూడండి. మొత్తం కొంచెం షూస్ అట్లాంటి ఏమన్నా గ్రిప్ ఉన్న షూస్ అయితే ఓకే, లేకపోతే మటుకు కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. Wow, but this is like one of the beautiful place, correct? Yes, correct. Awesome ఉన్నది అంటే, I mean full of nature in kind of a forest. Okay, Excellent. సూపర్ ఉన్నది. ఫుల్ ఎక్సైట్ అయితే ఉన్నా నేను. Location. లెట్స్ సీ టుడే వాట్ మండే. ఈవెన్ దో ఐ మీన్ పబ్లిక్ అయితే విజిట్ చేయడానికి వచ్చినారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గుడ్ ప్లేస్ అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ యూనో ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీగా రావచ్చు. మనం మెయిన్ ఫాల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనకు ఒక చిన్న ఫాల్స్ అయితే తగులుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆసమ్. మా తమ్ముడు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసిండు. See the place. ఈ వాటర్ ఇక్కడ నుంచి యాక్చువల్గా ఆగా వెళ్తున్నాం. ఎస్, సూపర్ వ్యూ. మా వాళ్ళు అప్పుడే అక్కడికి వెళ్ళేసి షూటింగ్ చేస్తారు. సో ఈ వాటరు బేసిక్గా ఇక్కడ నుంచి దెన్ ఇలా 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 కిందికి వెళ్ళిపోతున్నాయి డౌన్. సో కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి చూపిస్తాం. మొత్తం ఇది కొండ ప్రాంతం కదా, సో వాటర్ కూడా ఇంకా ఎక్కడైతే డౌన్ ఉందో ఆ ప్లేసెస్కి వెళ్తున్నాయి. బట్ దీని ఎండింగ్ పాయింట్ అనేది మనకు తెలీదు, కాకపోతే చాలా కేర్ఫుల్ ఉండాలి. యూనో మొత్తం రాళ్ళే, కొంచెం ఏమైనా జారినా మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి సీ ద ప్లేస్. అంటే క్లైమేట్ మంచి కూల్గా ఉండి ఆ టైంలో లైట్గా రైన్ పడుతూ ఉండి ఇక్కడ ఉండుంటే అబ్బా వారేవా క్యా బాత్. లైక్ సూపర్ ఉంటుంది ప్లేస్. సో పబ్లిక్ అయితే బాగానే వస్తున్నారు.
మొత్తం స్టోన్స్ తోటి ఉన్నది. మనం వాకింగ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త నడవాల్సి వస్తుంది, లేదంటే కుచ్చుకుంటాయి మొత్తం స్టోన్స్ లెగ్స్కి. పబ్లిక్ అక్కడ ఉన్నారు. మెయిన్ వాటర్ ఫాల్స్ చూడడానికి అయితే మనం ఈ ట్రెక్కింగ్ అయితే చేయాల్సి వస్తుంది. యూసీ ప్రజెంట్ మడ్గా ఉంది, కొంచెం కేర్ఫుల్గా వెళ్ళాలి గాయస్. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక ట్రిప్ మెంబర్స్ అయితే ఉన్నారు. యా కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతున్నారు. సో కొంచెం కేర్ఫుల్ అంతే. అగో ఆల్రెడీ స్లిప్ చేసింది. నవ్ లెట్స్ సీ. Careful, ma'am. Come on, you can. Yes. Super. ఓకే, మనం పైకి వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా. లుక్ ఎట్ ది స్ట్రగుల్. చాలా కష్టపడుతున్నారు. Come on, come carefully. It's only little difficult, not much. Little bit sunny guys today. కొంచెం హ్యూమిడిటీగా ఫీల్ అవుతుంది, ప్లస్ బిట్ ఆఫ్ సన్నీ. From which place you are coming from, sir? Actually, Bangalore. Bangalore, is it? Okay, cool. Even me too. Whole family or kind of? Yes, the whole family. Awesome. Yeah, this is the best place to visit this time. Chalo. Say hi. Hi. Yes. Say. Hello. Hi, hello. Say hi. Hi. Oh my God. So a lot of people I can see today. Chala mandi vastunnaru. Holidays, Dasra holidays. Festival mood, happy mood. Awesome place. Look at this view, guys. I mean, wow. Chala bagundi. Very near. Almost oka 1.5 kilometer నడిచాం. ఓకే, మా బ్రదర్స్ అయితే వెనకే ఉన్నారు. మనం ఇంకా అట్లా వాళ్ళతో పాటు ఫోటో షూట్ చేసుకుంటే లేట్ అయిపోతుంది. సో నేను మెయిన్ ప్లేస్ చూపిద్దామని చెప్పేసి ఐఎమ్ లైక్ కమింగ్ హరీ బరీ. ఎస్, ద మోస్ట్ వెయిటెడ్ ప్లేస్ వచ్చేసింది. ఎందుకంత గ్యాప్ తీసుకున్నారు అనుకున్నారా? ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలే. వావ్ 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 వావ్, ఐఎమ్ కమింగ్. ఏదో ఒక అడ్వెంచరస్ ట్రిప్ లాగా ఉంది బాస్, నిజంగా. బ్యూటిఫుల్. వావ్, మజా వస్తుంది. థమ్స్అప్ కోక్ అయితే వస్తలేదు కానీ నాకు ఏకదమ్ మజా ఫీల్ ఉంది. వావ్. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఇంకా మనం అయితే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలి. నేను ఇక్కడి నుంచి ఒక వ్యూ చూపిస్తాను. ఓకే, చూస్తున్నారా? జూమ్ లిటిల్ బిట్. ఎస్, హియర్ యూ గో. చాలా బాగుంది ప్లేస్. 2 ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ మెయిన్, మళ్ళీ అవే వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఇక్కడ కింద ఉన్నాయి. సూపర్. ఇంకా మనం ఇంకా దగ్గరికి వెళ్దాం. లెట్స్ గో. కొంచెం దూరం నడిచాక దిస్ ఇస్ అ వ్యూ, స్ట్రైట్ వ్యూ. చూడండి, ఆల్రెడీ అక్కడ పిల్లలు ఫ్యామిలీ అంతా జలకలాడుతున్నారు. ఓకే, కూల్. నాకు మెయిన్ వాటర్ కంటే నేచర్ బాగా నచ్చింది గాయస్ ఇక్కడ. సూపర్. మనకి బేసిక్గానే నేచర్ అంటే చాలా లవ్. సో ఇట్లాంటి ప్లేస్ అయితే ఇంకా దానికి తిరిగి ఉండదు. అవసరం కదా. ఓ మయన్, ఇంకా వెళ్ళాలి. ఓకే, దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంక మళ్ళీ ఒక షూట్ చేద్దాం. ఇంకొంచెం ముందుకు వచ్చాక ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసినాం. ఇంకేం లేదు.
వాటర్ ఫాల్స్ పైన కూడా కూర్చున్నారు. బట్ ఐ డోంట్ సజెస్ట్ అండి, ఎందుకంటే పైన కూర్చొని అదేమన్నా జారిందా అంటే మీకు అక్కడ పట్టుకోవడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉండదు. సో దెర్ ఈజ్ అ లైఫ్ డేంజర్ రిస్క్లో పెట్టినట్టే. సో వెళ్ళొద్దు. ఓకే, ఇన్ కేస్ ట్రిప్ రావాలి అనుకుంటే హ్యాపీగా వచ్చేసి ఇక్కడ స్నానం చేసుకోండి. బట్ పైకంతా వెళ్ళి ఆ వాటర్ ఫ్లో అయ్యే దగ్గర నుంచి కొంచెం ఏమన్నా అటు ఇటు సర్కస్ చేస్తే మటుకు లైఫ్ని రిస్క్ చేసినట్టే. ఓకేనా, ఇంతవరకు చాలు మీకు. ఇన్ కేస్ మీరు ఏమైనా విజిట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చేసి హ్యాపీగా స్నానం చేసుకొని రిటర్న్ అయిపోవచ్చు. సీ ద వన్ మోర్ టైమ్, సీ ద వ్యూ గైస్, ఆసమ్. ఆసమ్ ఉన్నది. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వీళ్ళంతా యాక్చువల్లీ ఒకే ఫ్యామిలీ, ఒక 12-10 మెంబర్స్ దాకా ఉంటారు. మంచి ఈరోజు ట్రిప్ ఇక్కడికి వేశారు. సో గుడ్. సి స్మాల్ కిడ్స్. సో అదే అంటున్నా, ప్లేస్ అయితే ఫ్యామిలీకి సూపర్ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ రావచ్చు. లవర్స్ అయితే అంతమందికి అనిపిస్తలేరు, బట్ యా లవర్స్ వచ్చినా వాళ్ళకి ఇంకా బాగుంటుంది ప్లేసు. ఓకే, వచ్చారండి మా బ్రదర్స్. ఫోటోషూట్ కాదురా, ఫస్ట్ మెయిన్ షూట్ పోదాం పరా. ఫస్ట్ అక్కడ మెయిన్ మనం అంతా అయిపోయినాక లాస్ట్ వెళ్ళే మూమెంట్లో ఫోటోషూట్ చేసుకో. ఎస్, చూడొచ్చు మీరు ఇంకా వ్యూ. ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నా. స్టోన్స్ అయితే ఏకదమ్ షార్ప్ ఉన్నాయి. చాలా కేర్ఫుల్ ఉండాలి. ఓకే, వావ్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్. Lads, wow. So nice. Awesome. వాటర్ అయితే అంత ఫ్రెష్ లేవు గైస్, మీరు చూడొచ్చు. రెయిన్ వాటర్ అనుకుంటా, లైట్ మడ్ అయితే ఉంది. బట్ ఏదైతే మనకు నీళ్ళు కనిపిస్తే అది దునకడం అంతే, తగ్గేదేలే ఈరోజు. స్వీట్ మ్యాన్. ఆసమ్. ఏకదమ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు పిల్లలు.